Hello everyone, welcome. This will in this video you will see the wire cut EDM or else EDM wire cut we call it as. So let us see the question. Question it has been not given, but we can consider explain the working of the wire cut EDM or process parameters of the wire cut EDM. They may ask. So here, what is meant by wire cut EDM or else wire EDM? Or else we call it as a WEDM, we call it WEADM, sometimes they call it as. So wire EDM is a process of an electrothermal production process that use the electric discharge to remove the material from the workpiece. Same somewhat it is related to the electric discharge machine, but here there will be the wire. There it was the electrode, but here it is a wire that is used to discharge the electric current, and electric discharge will melt the material, remove, and material get evaporated. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಾಟ್ ವೈರ್ ಇರ್ತದೆ, ಆ ವೈರ್ ಇಲ್ದಕ್ಕೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದು ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. So with the help of, let us understand with the help of a diagram and how to write the answer we will see. So here there is a one container. In this container there is again dielectric liquid you are taking. Deionized water, or else we can call it as. We have to take the deionized water. So this is a workpiece. So initially to start the cutting, we need to insert this wire. So this wire is held with the help of die, and workpiece is held on in the deionized water. And first of all we need to make a small hole. If I take I want to machine this some like this, it is there. So first of all I have to make here small hole to insert the wire. Wire insert ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ವೈರ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಆ ವೈರ್ನ. ಆಮೇಲೆ and then after that we have to give the power supply, and this wire we need to make travel along the required shape. So wherever the wire will travel, that material will be getting evaporated. Iron forms evaporate ಆಗಿ ಇದನ್ನಾಗ್ತದೆ, ಕಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ನೀವು ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೈರ್. ಸೊ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈರ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಟ್ ಒನ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವೈರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ the wire will be of thin, very like our hair, ನಮ್ಮ ಕೂದಲ ತರ ಅಗದಿ ಥಿನ್ ಇರ್ತದೆ. So same thing it has been mentioned here. Let us see that one while writing the answer, how to we have to write. So here first of all production process is used, electrothermal production process that is used. Okay, and then machining a part using the process involves submerging the workpiece into the dielectric fluid. Workpiece we have to place into the dielectric fluid, and we have to tie with the help of, or else fix with the help of machine vise. And then here and we have to pass the wire, and that wire which is running will produce this spark as electric current flows. ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದ್ಲ ಆದಾಗ ಆ ವೈರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಅದ್ರ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏನು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಏನು ಜಂಪ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಮೆಲ್ಟ್ಸ್ ಅ ಟೈನಿ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್. ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ.
ಆಮೇಲೆ ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ the spark in the cutting fluid to tool to cut the material in the desired shape, and additionally the wire EDM process involve the deionization is water to control the process. ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂಡ್ ಇದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದಿಲ್ಲ, ಆ ಅಯೋನೈಸ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಏನಿರ್ತದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ, ಮತ್ತು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಶೇಪ್ ಒಳಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. So this is what the common process of the wire cut EDM. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಇದೆ ವೈರ್. ಆ ವೈರ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ 0.05 to 0.25 mm ಇರುತ್ತೆ. Then wire which is used, that is of the brass wire is there, and then zinc coated wire is there. In this brass is most common used wire for the machining because it's having the excellent conductive property ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And it's alloy, ಅದರ alloys ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, that is copper and zinc and high zinc content. Okay. Then zinc coated wire, that it is also utilized, improves the machining speed, increase ಆಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ zinc coated wire. So diffusion annealed wires are also there. Okay. Then dielectric medium ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಷಿನಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a dielectric medium or a dielectric fluid that it is. So most common used is the deionized water, which cools the process and gives the workpiece good surface finish. ಡಿಅಯೋನೈಸ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಅಯೋನೈಸ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಒಳ್ಳೇದು ಬರ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ನು ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್, ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿ ಮಷಿನ್ ಆರ್ ದಿ ವೈರ್ಸ್, ಅದು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂತ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂಡ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ anode. ಸೊ ಅದು ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ಟಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ಟು ದಿ ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದಟ್ ಒನ್. Drawbacks of this process or else advantages of this process. Advantages, definitely high quality of surface finish and close tolerance we can obtain, and very complex shapes also we can machine. The drawback is here we can only machine the material which are electric conductive. Good conductors are there, those only we can machine. Then initial investment it is high and skilled laborers are required. These are the common drawbacks of this process, we can say. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದೋಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ we need to write that the process is depends on the gap of voltage, what the gap voltage is there, peak current how much it is there, pulse time, ವೈರ್ ಫೀಡ್ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವೈರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತದೆ ಮಷಿನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ದೆನ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್, ದೆನ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ and the environment temperature, environment humidity, these all the factors will be affecting on the finishing as well as the material removal rate and all quality of the finish what we obtain will be depending on these parameters. Okay, if it has been asked then you can write, if it is not asked then no need to writing these process parameters. Sometimes they may ask write the process parameters and all. For every process you need to remember the process parameters, on what factors the process is depending. Process parameters only decide what the quality of the outcome should be we will going to achieve. So thank you for watching the video. Please subscribe the channel for more updates and join the Telegram channel for
any other updates related to these subjects.